નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ પ્રોફેસર ગિરીશ સી પંચાલ છે. હું વિશ્વકર્મા સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ચાંદખેડા ખાતે સહાયક પ્રાધ્યાપક ગણિતશાસ્ત્ર વિષયમાં ફરવી જાઉં છું. મિત્રો, આપણે અહીંયા જીટીયુ ખાતે બી સેમેસ્ટર 3માં ચાલતો અભ્યાસક્રમ પ્રોબેબિલિટી એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોઈ રહ્યા છે. આજનું લેક્ચર 9 છે. એ અગાઉ આપણે લેક્ચર 1 થી 8માં ઘણા પ્રકારના પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ જોયા છે. એમાં કેટલાક ડિસ્ક્રીટ અને કેટલાક કન્ટિન્યુઅસ હતા. કન્ટિન્યુઅસમાં આપણે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ અગાઉ જોયું છે. ત્યારબાદ આજે આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે. સો મિત્રો, આજનું આપણું જે સેશન છે એ છે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઉપર, જેને આપણે ઘાતાંકીય વિતરણ પણ કહીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે સમજીએ કે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની જરૂરિયાત કેમ છે અને આ અગાઉના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાથે શું તફાવત પણ છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ જોઈએ કે આ અગાઉ આપણે પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો અભ્યાસ કરેલો. પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એ ડિસ્ક્રીટ ટાઈપનું હતું. તો ડિસ્ક્રીટ રેન્ડમ વેરિયેબલ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હતું એ પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હતું. અને આમાં આપણે શું કરતા હતા, તો જ્યારે એક કેસ લઈએ કે નંબર ઓફ કાર્સ અરાઇવિંગ at a service center in some time interval. Okay, so suppose some time interval, say t equal to 0 is given and some time t is there, and number of cars, this is the first car, this is second car, this is third car, so on. Suppose there are 3 cars here and this is the time at which the first car arrives. This is the time between 2 successive car arrivals, the cars 2 and cars 3. So in Poisson distributions we are finding number of cars in the given duration. For example, in this t1 duration how many cars arrives, or in this duration how many car arrives. So that we are finding in Poisson distribution. But now a reverse scenario is over here. In the exponential distribution, what we are going to do? So in exponential distribution, what we are going to do? So here we find the time duration, and here in this case we call it waiting time. So the time duration until the first car arrives. So here number of car is given. So first car is given, when the first car arrives, what should be the time interval? So that probability we have to find here. Next, or here suppose there are 2 successive cars arrives. So what is the time duration between this? So say this is t3. So that also we can find the time duration, or you can say waiting time between 2 successive car arrivals. So the car arrivals are here the events. So here we can say when the first event become, that time we can find, and when the 2 successive events becomes. So that time interval we can find by using the exponential distribution. So here what actually we have to do? So suppose x is the random variable, we introduce as waiting time until the first event. First event means with this is car
arrival in this case. So, if we find probability between 0 to some x 1. So, what is x 1 here? So, x 1 is the time for the first car arrivals. So, this probability we can find by using the exponential distribution. Similar way, suppose we want to find probability between some x I to x I plus 1. So, these are two successive times arrivals. So, ith car arrivals and I plus 1th car arrivals. So, this is the waiting time between two successive events, that is waiting time between two successive car arrivals. So, such kind of probabilities we can find by using the exponential distribution. So, exponential distribution is concentrated with the amount of time interval until some specific event occurs. So, here we first of all will see some examples in which we will use the exponential distributions. So, first of all, the amount of time we can say beginning from now until an earthquake occurs has an exponential distribution. So, suppose from t equal to 0 now, what is the time? So, this much time duration when the first earthquake occurs. So, this kind of probability we can find by using the exponential distribution. Same way, length in minutes of long distance business call. So, long distance business calls ની જો લેન્થ આપણે મિનિટ્સમાં ગણીએ તો બે સક્સેસિવ કોલ વચ્ચેનું કેટલો સમય જશે અથવા તો પ્રથમ કોલ આવવા માટેનો ટાઈમ શું હશે, તો આ પ્રકારની પ્રોબેબિલિટીઝ આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની મદદથી શોધી શકીએ. સપોઝ એક્ઝામ્પલ એવા પ્રકારનો હોય કે ધી એમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ in months a car battery lasts. એટલે એની બેટરી પતે એ કેટલા મહિનામાં પતશે એને જો આપણે જાણવું હોય તો પણ એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો અભ્યાસ કરી અને જાણી શકાય. તો આ પ્રકારના જ્યારે એક્ઝામ્પલ હોય ત્યારે પણ આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ઉપયોગ કરી શકીશું. ધ એમાઉન્ટ of time in minutes you need to wait until the bus arrives. તો બસ આવે ત્યાં સુધી તમારો જે વેઇટિંગ ટાઈમ છે એ શોધવાનો હોય તો પણ આપણે આ એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની મદદથી શોધી શકીએ. સો ઇન જનરલ આપણે એવું કહી શકીએ exponential distribution is used to predict the amount of waiting
time until the next event. सो एक इवेंट होय धारो के शुरुआत में होय तो फर्स्ट इवेंटनी बात थाय अथवा तो एक इवेंट बनी गई होय तो एना पछीनी इवेंट ज्यारे बने छे ए समयनो जे ड्यूरेशन होय छे एने प्रिडिक्ट करवा माटे आपणे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशननो उपयोग करी सकीए छीए। तो आ डिस्ट्रीब्यूशन ए कन्टिन्युअस टाइपनुं छे कारण के अहींया टाइम साथे रेन्डम वेरिएबल संकळायेलो छे अने आ डिस्ट्रीब्यूशन ए शुं छे एनो आपणे अभ्यास करीए। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन केवी रीते आपणे रजू करी शकाय। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन माटे धारो के एक्स बी एन एक्सपोनेंशियल random variable, then its PDF એટલે કે probability density function is given by fx is equal to lambda e raised to minus lambda x if x greater than equal to 0 and 0 if x less than 0. This is for some lambda greater than 0. So, here we see that fx is the PDF and here lambda is a parameter. So, we say lambda is a parameter of the exponential distribution. So, which is also called rate parameter. Okay. Now, this shows the probability density function and therefore, it is very clear that since lambda is positive and e raised to minus lambda is always positive, therefore, f x is positive for x greater than equal to 0 and this is 0 for x less than 0. So, equal to 0 for x less than 0. So, finally, you can say f x is greater than equal to 0 for all x. Also, we can check that integration from minus infinity to infinity f x dx is 1. So, let us check it. So, infinity minus infinity to 0, in that the function is 0 and from 0 to infinity the function is lambda e to the power minus lambda x dx. Now, what is the integration of the second part? This lambda as it is and this is e raised to minus lambda x divided by minus lambda and putting the limit from 0 to infinity. Simplifying this lambda is given and that is cancelled. So, this is minus times e raised to minus lambda x putting limit 0 to infinity. If you put infinity first, that is 0, e raised to minus infinity is 0 and putting 0. So, e raised to 0 that is 1 and minus times minus 1 that is 1. So, here we have shown that this f x represents the probability density function of the exponential distribution. तो CDF એટલે cumulative density function એટલે જે PDF હતું એને આપણે અહીંયા આગળ CDF એના ઉપરથી ફાઇન્ડ કરીએ for exponential distribution. તો એ શું થશે કે આપણે જાણીએ છીએ કે f એ જો લખવું હોય તો આપણે એને પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઓલ એક્સ લેસર ઇક્વલ ટુ એ રીતે આપણે CDFને ડિફાઇન કરીએ છીએ અને આને જો ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મમાં લખવું હોય તો માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ એ સુધી આપણે PDFને ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ તો આપણને CDF મળે છે. તો CDF is defined in this way for all a belongs to R. એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ કે 0 જે કંઈ હોય તો આપણે આ રીતે એને સ્ટાન્ડર્ડ વે
ડિફાઇન કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા આપણી પાસે શું છે? સો એક્સપોનેન્શિયલ distribution is fx equal to lambda e to the power minus lambda x for x greater than equal to 0 અને 0 છે for x less than 0 માટે. આના માટે આપણે ડિફાઇન કરવું છે CDF. સો આપણે શું કરીએ? તો સૌપ્રથમ આપણે બે કેસ લઈએ કે ઇફ a લેસ ધેન 0 હોય તો એ કેસમાં fa શું થાય એની વાત કરીએ. તો એ માટે આપણે અહીંયા પ્રોબેબિલિટી ઓફ x લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ a થાય અને જો ઇન્ટિગ્રેટ ફોર્મમાં લખવું હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ a fx dx થાય. પરંતુ એ નેગેટિવ હોવાથી x લેસ ધેન 0 માટે fxની વેલ્યુ 0 છે, માટે આ fx 0 થશે. એટલે અહીંયા થશે ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ a 0 dx અને એની વેલ્યુ થશે 0. એટલે કે જો એ નેગેટિવ હોય તો fa થશે 0. એ જ રીતે જો આપણે એ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0 લઈએ તો fa શું થાય એની વાત કરીએ. તો fa ઇક્વલ ટુ ફરીથી આપણે લખીશું x લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ a માટેની પ્રોબેબિલિટી, જેને આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફોર્મમાં લખીશું માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ a fx dx. હવે અહીંયા આગળ a છે એ 0 કરતાં મોટો છે, તો એના માટે આપણે શું કરીએ? આ ઇન્ટિગ્રેશનને બે ભાગમાં વહેંચીએ. ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 0 એ માટે ફંક્શન 0 છે એટલે અહીંયા 0 લખીશું, અને બીજું છે 0થી લઈને a સુધીનો ભાગ, એમાં fxની વેલ્યુ છે લેમ્ડા e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા x dx. એટલે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ખાલી આ બીજા ભાગનું કરવાનું થાય. તો સેકન્ડ પાર્ટનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ, એમાં જે પહેલો ભાગ છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન 0 થશે. સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે લેમ્ડા એમના એમ મૂકી દઈએ, e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા એક્સ ડિવાઇડેડ બાય માઇનસ લેમ્ડા, અને 0થી એ લિમિટ આપણે મૂકીએ. તો મિત્રો શું મળે છે? અહીંયા લેમ્ડા કેન્સલ થશે એટલે કે માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા એક્સ, એની ઉપર લિમિટ આવશે 0થી a. તો આ માઇનસ સાઇન છે એટલે હું પહેલાં 0 લિમિટ મૂકી દઉં એટલે e રેસ ટુ 0 1 લખી શકાય અને e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા a થાય. તો આ જે વેલ્યુ થઈ એ ફોર a ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0 માટે થઈ fa ની વેલ્યુ. એટલે આપણે જે CDF ડિફાઇન કરી શકીએ એ શું થશે? ધેરફોર ધ CDF એટલે કે ક્યુમ્યુલેટિવ ડેન્સિટી ફંક્શન ફોર એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન ઇઝ defined for exponential distribution fa. હવે fa માં અહીંયા 1 માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા a લખી શકાય ઇફ a ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0, અને આપણે જોયું કે ઇફ a ઇઝ લેસ દેન 0 દેન ધ વેલ્યુ ઇઝ 0. આને આપણે એક્સના ફોર્મમાં ધારો કે લખવું હોય તો fx બરાબર 1 માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ લેમ્ડા એક્સ થાય ઇફ x ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0, અને અહીંયા 0 થાય ઇફ x લેસ દેન 0 માટે. તો આ શું બતાવે છે? આપણને ખબર છે કે fx એ શું બતાવે છે કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ x લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ a, એટલે કે પ્રોબેબિલિટી એકચ્યુઅલી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ x લેસ ધેન a, અથવા તો આપણે એને માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 0 માટે એ વેલ્યુ 0 છે એટલે આપણે ખાલી 0થી જો સ્ટાર્ટ કરીએ તો 0 લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન a લખીએ તો પણ ચાલે. તો આ પ્રકારની તમામ પ્રોબેબિલિટી જ્યારે પણ આપણે શોધવી હોય તો એના માટે આપણે સીધું આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી શકીએ, એટલે આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની જરૂર રહેતી નથી. તો આ છે મિત્રો CDF. ત્યારબાદ આપણે જે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોયું છે એનો મીનની વાત કરીએ. તો મીન શું થશે? સો મીન ઓફ એક્સપોનેન્શિયલ રેન્ડમ વેરિયેબલ x, એટલે x જો એક્સપોનેન્શિયલ રેન્ડમ વેરિયેબલ હોય તો એના માટેનો મીન એટલે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ x કહેવાય, અને એને ડિફાઇન કરી શકાય માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી x ઇન્ટુ fx dx. હવે અહીંયા માઇનસ ઇન્ફિનિટી ઇન્ફિનિટીને આપણે બે ભાગમાં વહેંચીએ, કારણ કે fx જે છે એ 0થી લેસ ધેન માટે 0 છે, તો અહીંયા માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 0 અહીંયા ફંક્શન 0 થવાનું છે એટલા માટે 0 લખીએ છીએ,
અને સેકન્ડ પાર્ટમાં 0 ટુ ઇન્ફિનિટીમાં fxની વેલ્યુ છે લેમ્બડા e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ. તો આ fx છે. હવે આને ઇન્ટિગ્રેટ કરવું હોય તો અહીંયા જે લેમ્બડા છે એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ હોવાથી બહાર લઈ લઈએ. તો ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી x e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ dx આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું થાય. તો આ શું થશે? સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન u v dx આ રૂલ આપણે વાપરવા જઈ રહ્યા છે. સો આ રૂલ શું થશે? u આપણે એમના એમ એને ખંડસ્થ સંકલનનો નિયમ કહેવાય. તો u એમના એમ મૂકીશું અને vનું સંકલન એટલે v1 માઇનસ યુનું ડેરિવેટિવ કરતા જવાનું છે એટલે u ડેશ લખીશું અને v1નું ફરીથી સંકલન એટલે v2 લખીએ ધારો કે, પ્લસ કરીશું u ડેશનું ફરીથી વિકલન એટલે u ડબલ ડેશ અને v2નું ફરીથી ઇન્ટિગ્રેશન એટલે એને v3 કહીએ. તો આ રીતે એનું જનરલ સ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ. તો આ રૂલ અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો આ જે પહેલો ભાગ x છે એને u કહી દઈએ, આને આપણે v કહી દઈએ. સો એ રીતે જોતા અહીંયા શું થશે? u એમના એમ એટલે કે x એમના એમ, vનું સંકલન એટલે કે e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ અપોન માઇનસ લેમ્બડા, એ સંકલન થઈ ગયું. એવી રીતે માઇનસ હવે આપણે આગળનું જે ટર્મ છે x એનું ડેરિવેટિવ કરવાનું છે એટલે એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 થશે. ફરીથી આ બ્રેકેટ છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે એટલે e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ અપોન માઇનસ લેમ્બડા ફરીથી એટલે માઇનસ લેમ્બડાનો હોલ સ્ક્વેર એટલે લેમ્બડા સ્ક્વેર લખી શકાય. અહીંયા ફરીથી પાછું આગળ 1નું ડેરિવેટિવ 0 થાય છે એટલે આગળના બધા પદો 0 થશે. અહીંયા વેલ્યુ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકી શકાય. અને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો સૌપ્રથમ આપ જોઈએ તો ઇન્ફિનિટી મૂકવાથી e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ એટલે કે e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી થશે અહીંયા. એટલે આ જે પદો છે આ બંને પદો ઇન્ફિનિટી માટે 0 થશે. એટલે આપણે ઇન્ફિનિટી મૂકીએ તો આન્સર 0 આવશે. માઇનસ હવે આપણે 0 મૂકીએ તો 0 મૂકીએ તો આ પહેલા પદમાં x હોવાથી એ 0 થશે એટલે અહીંયા લખીશું 0 અને સેકન્ડ ટર્મ છે માઇનસ e રેઝ ટુ 0 એટલે 1 નીચે લેમ્બડા સ્ક્વેર. એટલે ફાઇનલી આપણને શું મળ્યું? લેમ્બડા ઇન્ટુ 1 અપોન લેમ્બડા સ્ક્વેર એટલે કે 1 અપોન લેમ્બડા. તો મ્યુ એટલે કે મીન આપણને એની વેલ્યુ મળે છે 1 અપોન લેમ્બડા. એ રીતે જ આપણે વેરિયાન્સ પણ શોધી શકીએ. સો ચાલો વેરિયાન્સ શોધીએ. સો વેરિયાન્સ ઓફ એક્સ એ શું થાય? તો એની ફોર્મ્યુલા આપણે જાણીએ છીએ, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એક્સ હોલ સ્ક્વેર. સો એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફોર્મમાં લખીએ તો માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એફ એક્સ થાય માઇનસ અહીંયા ઈ એક્સ આપણને ઓલરેડી આપેલું છે જે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ આપણે હમણાં શોધી એ મીન છે અને એની વેલ્યુ છે 1 અપોન લેમ્બડા એટલે આ થશે 1 અપોન લેમ્બડા સ્ક્વેર. આપણે પ્રથમ ઇન્ટિગ્રેશનનું જ્યાં સાદુરૂપ આપવાનું છે તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 0વાળા પાર્ટમાં એ 0 થશે હમણાં જોયું એમ. માત્ર આપણે 0થી ઇન્ફિનિટીવાળા પાર્ટનું સાદુરૂપ આપવાનું થશે. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એફ એક્સ અહીંયા શું થશે? તો એફ એક્સ એટલે આપણું પીડીએફ છે લેમ્બડા e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ dx માઇનસ 1 અપોન લેમ્બડા સ્ક્વેર અહીંયા એમના એમ. અહીંયાથી મિત્રો લેમ્બડા ફરીથી કોમન લઈ લઈએ અને ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ સ્ક્વેર e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ dx થાય. અહીંયા 1 અપોન લેમ્બડા સ્ક્વેર એમના એમ લખીશું. હવે આ ઇન્ટિગ્રેશન ફરીથી આપણે આને આપણે u કહી દઈએ અને v કહી દઈએ તો ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ કરતાં એક્સ સ્ક્વેર એમના એમ થશે e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ અપોન માઇનસ લેમ્બડા માઇનસ એક્સ સ્ક્વેરનું ડેરિવેટિવ 2x થાય. ફરીથી અહીંયા e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ અપોન માઇનસ લેમ્બડા ફરીથી એટલે આપણે લેમ્બડા સ્ક્વેર લખી શકાય. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય છે એટલા માટે અહીંયા પ્લસ સાઇન આવશે. 2xનું ડેરિવેટિવ 2 થશે. ફરીથી આ બ્રેકેટનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા એક્સ અપોન માઇનસ લેમ્બડા આવશે એટલે અહીંયા માઇનસ સાઇન આવશે અને અહીંયા લેમ્બડા ક્યુબ થઈ જશે. હવે આગળ 2નું ડેરિવેટિવ 0 થશે એટલે અહીંયા 0થી ઇન્ફિનિટી લિમિટ આપણે મૂકી દઈએ. હવે ફરીથી જ્યારે આપણે ઇન્ફિનિટી લિમિટ મૂકીશું તો આ e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડાવાળા જે પદો છે એ તમામ e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી થશે અને એટલા માટે એ 0 થશે. એટલે પહેલો લિમિટ જે છે એના માટે આન્સર 0. સેકન્ડ માટે આપણે 0 મૂકીએ. 0 મૂકવાથી આપણે જોઈ શકો છો કે આ એક્સ વાળા પદો છે એ 0 થશે એટલે માત્ર છેલ્લા પદમાં જ 0 મૂકવાનું થાય.
तो ए शुं थशे तो पहला बे पदों लखी दीए 0 -0 અને છેલ્લું પદ આ માઇનસ લેમ્બડા ક્યુબ છે એટલે માઇનસ લખી દઈએ 2/લેમ્બડા ક્યુબ લખી દઈએ અને e⁻01 થશે એટલે આ થઈ ગયું લાસ્ટ ટર્મ. સાદુરૂપ આપીએ તો લેમ્બડા અહીંયા બહાર છે જ, અંદરની બાજુ આપણી પાસે વધે છે 2/લેમ્બડા ક્યુબ. મિત્રો અહીંયા લાસ્ટમાં જે આ માઇનસ લેમ્બડા સ્ક્વેર લખેલો છે અહીંયા આપણે લખવાનો રહી ગયો છે એટલે -1/લેમ્બડા સ્ક્વેર, અહીંયા પણ -1/લેમ્બડા સ્ક્વેર અને અહીંયા પણ -1/લેમ્બડા સ્ક્વેર થશે. તો હવે આગળ જોઈએ તો એક લેમ્બડા કેન્સલ એટલે 2/લેમ્બડા સ્ક્વેર -1/લેમ્બડા સ્ક્વેર એટલે આપણી પાસે વધે છે 1/લેમ્બડા સ્ક્વેર. આ થઈ ગયું વેરિયાન્સ ઓફ એક્સ. એટલે વેરિયાન્સ એટલે આપણે એને કહી શકીએ છીએ સિગ્મા સ્ક્વેર. હવે એના ઉપરથી સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનની વાત કરીએ તો સિગ્મા શું થશે તો સ્ક્વેર રૂટ ઓફ વેરિયાન્સ ઓફ એક્સ દેટ ઇઝ 1/લેમ્બડા. તો આમ 1/લેમ્બડા એ મીન થશે દેટ ઇઝ મ્યુ. એટલે આમ મીન ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન થશે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે. તો આ કેટલાક રિઝલ્ટ હતા. હવે આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને હજુ સારી રીતે સમજવું હોય તો કેટલાક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. તો ધારો કે આપણને એક રેન્ડમ વેરિયેબલ આપેલો છે, સો એક્સ બી અ રેન્ડમ વેરિયેબલ with probability density function fx equal to 1/5 e to the power minus x by 5 when x is greater than equal to 0 and it is 0 when x is less than 0. What we have to do? Our question is to find probability of x greater than 5, probability between 3 and 6 and variance comma mean. These terms we have to find for the given data. So here the PDF is nothing but the exponential distribution, exponential distribution. So PDF is exponential distribution. So this fx is given, that is 1/5 e raised to minus x by 5 when x is greater than equal to 0 and 0 if x is less than 0. So x is exponential random variable, and now we compare this with lambda e raised to minus lambda x comma 0 for same values of x, and therefore we can find lambda is 1/5. So here we got the value lambda. Now we have three questions. First of all, we have to find probability of x greater than 5. So how to find it? So here we have to take the integration from 5 to infinity fx dx. This is the first way to do it. So let us see how can we do it. 5 to infinity and function is 1/5 e raised to minus x by 5, because this is the positive region. 5 to infinity is a positive region. Okay. So we use this definition here and simplify. Let us do the integration. 1/5 outside, this is e raised to minus x by 5 upon minus 1/5, putting 5 to infinity. This 1/5 is cancelled. So when we put the limits, first we put 5, so e raised to minus 5 by 5, that is minus 1, and infinity, that is 0. Because minus sign is there, I have put 5 first and then infinity in the second term. So e raised to minus 1, and that is approximately 0.3679. So this probability is 0.3679. Okay. Friends, here you see this is the probability we have found by using the integration and by using the PDF. Now already we have seen the CDF, so easily we can find the same probability on another way. So
let us see how to find it. So, you know this is probability for x greater than 5. So, can we write this as probability in terms of x less or equal to 5? So, yes, because these two are complements. So, total sum is 1 and therefore, we can write probability of x greater than 5 is equal to 1 minus probability of x less or equal to 5. So, 1 minus, and you see this is nothing but f 5, because CDF f x is what? This is 1 minus e raised to minus lambda x for x greater than equal to 0. So, here we are given f 5 and this CDF is nothing but integration from minus infinity to 5 f x dx, and that is nothing but this one. Okay, so, f 5 is nothing but the CDF, and so we can write the value 1 minus f 5. So, that is 1 minus e raised to minus 5 lambda. So, here we put x equal to 5, we get f 5 is 1 minus e raised to minus 5 lambda. So, that value we have put here. So, finally, we get e raised to minus 5 lambda, and what is lambda? Lambda equal to 1 by 5, that is already given to us. So, e raised to minus 5 into 1 upon 5, and that is nothing but e raised to minus 1, and that is again 0.3679. So, in this way, by using the CDF we can directly find the value without doing the integration, but always we have to convert the terms in this format. Okay. So, let us see what is the next one. The next one is to find probability between 3 to 6. So, you see what we have to do? We have to find the probability between 3 and 6, and 0 is somewhere here. So, how to find this probability? So, here I say the probability of x less than 6. So, this much probability, and this one is the probability of x less than 3. So, I need this portion. So, if I take the first portion and minus the second portion, I will get this portion. So, that is the portion. So, how to find it? I can say probability of x less than equal to 6 minus probability of x less than 3, and these two are in the standard form, and so we can write here this is nothing but f 6, this is nothing but f 3. So, f x is 1 minus e raised to minus lambda x for x greater than equal to 0. So, here first we put x equal to 6 and then x equal to 3. So, here what happens? This is nothing but 1 minus e raised to minus 6 lambda minus 1 minus e raised to minus 3 lambda, and that is e raised to minus 3 lambda minus e raised to minus 6 lambda, and now lambda equal to 1 upon 5. So, let us put here. So, e raised to minus 3 by 5 minus e raised to minus 6 by 5, and simplifying with calculator we will get 0.2476. So, this is what the probability we need between 3 to 6. Now, our next problem is to find mean. So, mean is already we have proved that the mean is 1 upon lambda, and what is lambda? Lambda is given 1 upon 5. So, the final answer is 5. Same way variance. So, what is variance? Already we have seen that variance sigma square is 1 upon lambda square, and that is 1 upon 5 whole square, and that is 25. So, here we used exponential distribution to find probabilities. Let us see next example. A random
variable has a PDF f x equal to c e raised to minus 2 x for x greater than 0. Find value of c, probability of x greater than 2 and probability of x less than 1 upon c. So, here we consider that the given PDF obeys exponential distribution, and therefore, integration from minus infinity to infinity. Here we define this as for x greater than 0 this one, and for x less than 0 this one. So, from minus infinity to infinity f x dx is 1. This is the total probability under the curve, and that is 1 always. So, we simplify from minus infinity to 0 the function is 0, and from 0 to infinity the function is c into e raised to minus 2 x dx, that is 1. So, left side we simplify c and the integration is e raised to minus 2 x upon minus 2, taking the limit 0 to infinity. Let us see what happens. So, by putting the limit we will get c into 1 by 2 minus e raised to infinity करेंगे. So, e raised to minus infinity is 0, that is 1, and therefore, c equal to 2 into 1, that is 2. So, we have got the value of c. Now, we can write the PDF is f x as c, that is 2 into e raised to minus 2 x if x greater than 0, and it is 0 if x less than 0. So, first we have found c. Now, the second one we have to find probability of x greater than 2. So, we know here if we compare this with lambda e raised to minus lambda x and 0, then lambda a is equal to 2. So, that we can find by comparison. So, we find probability of x greater than 2, that we can write 1 minus probability of x less or equal to 2. Now, 1 minus, and this is nothing but f 2. So, f 2 is probability of x less or equal to 2 is a PDF, and that is nothing but f a 1 minus e raised to minus lambda a. So, likewise f 2 is 1 minus e raised to minus 2 lambda. So, that value we have to put here 1 minus e raised to minus 2 lambda. Simplifying, we will get e raised to minus 2 lambda itself, and lambda we have just obtained is 2. So, we put lambda equal to 2, e raised to minus 2 into 2 4, and that approximate value you will get 0.0183. So, in this way we can find the probability of x greater than 2. Suppose our next problem is to find probability of x less than 1 by c, that is probability of x less than 1 by c. C is equal to 2, that we have found. So, that is nothing but f 1 by 2, and f 1 by 2 is 1 minus e raised to minus 1 by 2 lambda, because again let me remind you that f a is 1 minus e raised to minus lambda a for a positive. So, here 1 by 2 we put for a, we will get this one. Now, simplifying, this is 1 minus e raised to minus 1 by 2 into 2 as lambda equal to 2 is there. So, 1 minus e raised to minus 1, and that is 0.6321. So, this is the probability of x less than 1 by c. Next example,
Now, the average time it takes to serve a customer at a petrol pump is 6 minutes. The service time follows the exponential distribution. Now, calculate the probability that a customer will take less than 2 minutes to complete the service. Now, second is we have to find probability that a customer between 4 and 5 minutes to get service, and C, a customer will take more than 10 minutes for his service. So, here you read it carefully that it is given that the service time follows the exponential distribution. So, here friends, we first of all define the random variable x. So, x is the service time and all the times are in minutes. So, service time in minutes. So, that is the random variable, and now we call it waiting time also. So, it follows the exponential distribution. So, the exponential distribution is f x equal to lambda e raised to minus lambda x if x is greater than or equal to 0 and 0 if x is less than 0. Now, what is given? The information is given here that the average time it takes to serve a customer a petrol pump is 6 minutes. This is the average time given for the random variable. So, mean is given. So, actually mean mu, that is 1 upon lambda, and that value is given 6 minutes, and therefore, you can say lambda equal to 1 by 6. So, in this way we got the parameter lambda equal to 1 by 6, and so this distribution can be redefined as 1 by 6 e raised to minus x by 6 for x positive and 0 for x negative. So, we have got the exponential distribution here, and now we have to find some probabilities. The first is a customer will take less than 2 minutes. So, we have to find the probability of x less than 2 minutes. So, x less than 2, that we have to find in the first case. So, let us see how to do it. So, that is nothing but f 2,
and F2 is nothing but by the formula Fa equal to 1 minus e raised to minus lambda a for a positive. So, here F2 will be 1 minus e raised to minus 2 lambda, and now we put the value of lambda, that is 1 by 6, and so it is 1 minus e raised to minus 2 by 6, that is 1 minus e raised to minus 1 by 3, and finding the value in decimal places. So, it is 0.2835. So, here the probability of x less than 2 is 0.2835, and that shows you the waiting service time is less than 2 minutes. So, this is nothing but probability of the service time is less than 2 minutes. So, within 2 minutes he will get service, and that probability is just 0.2835. Now, next one is, you can read here B, a customer will take time between 4 and 5 minutes to get service. So, here we have to find the probability between 4 and 5. So, that is nothing but F5 minus F4. So, you see between 4 and 5 we have to find the value. So, this is Fa, because less than 0 it is 0. So, we just consider from 0 to 5, that is F5, and this much is F4, and that shaded part is nothing but this probability. So, that can be found by F5 minus F4. F5 is 1 minus e raised to minus 5 lambda as a cumulative density function, and this is 1 minus e raised to minus 4 lambda. So, simplifying, this is e raised to minus 4 lambda minus e raised to minus 5 lambda, and you see lambda equal to 1 by 6 given. So, this is e raised to minus 4 by 6 minus e raised to minus 5 by 6, and simplifying we will get 0.0788. So, that is the probability between 4 to 5. So, that means the probability of waiting service time between 4 and 5 minutes. And the last is waiting service time is more than 10 minutes. In C, that is given probability of x more than 10 minutes. So, for more than 10 minutes I can write 1 minus probability of x less or equal to 10, and that is nothing but, this one is nothing but F10, and this is 1 minus F10 is 1 minus e raised to minus 10 lambda, and this is nothing but e raised to minus 10 lambda, and that is e raised to minus 10 by 6, because lambda is equal to 1 by 6, and this is e raised to minus 5 by 3, and that is 0.1888. So, in this way we can find the probability by using exponential distribution. Here in this example given that the time, it is in hours. So, the time required to repair a machine is exponentially distributed with parameter lambda is equal to 1 by 2. Now, given what is the probability that the repair time exceeds
2 hours. Okay, so here we are given that the time required to repair a machine is exponentially distributed. So, here that is the time required to repair the machine. So, we call that x is the random variable, this is exponential random variable, this is called the repair time in hours. So, that is a random variable, it is given that it is exponential distributed and therefore, the exponential distribution is defined as f x equal to lambda e raised to minus lambda x if x positive and 0 if x negative, and you are given that lambda is equal to 1 by 2. So, that parameter is already given to us. So, we put lambda 1 by 2, you will get 1 by 2 e raised to minus x by 2 when x is positive and 0 when x is negative. So, here this is the exponential distribution for the given random variable. Now, our problem is to find what is the probability that the repair time exceeds 2 hours. So, we have to find probability for the repair time exceeds 2 hours. So, what is that? Here the probability of the same thing will be given by random variable x greater than 2. So, what is that? This is 1 minus probability of x less or equal to 2, and this one can be given as f 2. So, this is 1 minus f 2, and now the CDF is given for a positive is f a equal to 1 minus e raised to minus lambda a, and here a is equal to 2. So, we put the value here, this will give us 1 minus e raised to minus 2 lambda. Simplifying, we will get e raised to minus 2 lambda, and now we know that lambda is equal to 1 by 2. We put here, this is e raised to minus 2 into 1 upon 2, and that is e raised to minus 1, and e raised to minus 1, the approximate value up to 4 decimal is 0.3679. So, this is what the probability of the repair time exceeds 2 hours. So, dear friends, here we have seen what is the exponential distribution and how it is differ from the previously defined distribution. So, now onwards we will see some other distribution. તો મિત્રો, આજના સેશનમાં આપણે એક નવું કન્ટિન્યુઅસ ટાઈપનું રેન્ડમ વેરિયેબલ જોયું અને એનું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોયું, જે છે ઘાતાંકીય વિતરણ એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જેના વિશે અને આપણે એનો ખ્યાલ જે મળ્યો એ પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં શું તફાવત છે ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ એને આપણે ડિફાઇન કર્યું અને ત્યારબાદ એને આપણે મીન, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ એટલે કે ત્યારબાદ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન વગેરે જોયું અને એને લગતા કેટલાક એક્ઝામ્પલનો અભ્યાસ કર્યો. આ પછીના સેશનમાં આપણે ગામા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો આ સાથે આટલું જ. જય ગુજરાત, જય હિન્દ.